นี้มันเหมือนกันหรือเปล่าเราเช็คอันนี้ซิไม่เหมือนอันนี้คือสาหร่ายจมูก It's windy. It feels very chilly today. ข้าวแก่น้อยกับมาชิตะโดยที่อันนี้ต้องกินเลยข้าวแก่น้อยกับมาชิตะเหรอ จากซองผมว่าเนี่ยเท่าแก่น้อยผมว่าเนี่ย It feels very chilly today. ปลาหมึกเหรอเต่ามันมีเต่าอะไรนะพี่เต่าทอง It feels very chilly today. ผมว่าเราไม่ได้ปรุงก่อนผมว่าเนี่ยเท่าแก่น้อย แต่ว่าอันเนี้ยเหมือนปรุงรสเยอะกว่า It feels very chilly today. อร่อย เหมือนกันเลยอ่ะแต่อันนี้มีความมันกว่า อันนี้น่าจะเป็นมา It feels very chilly today. อันเนี้ยน่าจะเท่าแก่น้อย รู้สึกว่าอันเนี้ยมีผงติดนิ้วเยอะกว่า อันนี้เต่าทองอันนี้อะไรอีกแบบ Some of the gusts have been really impressive. It feels like it's below zero. ชิมไม่ได้รู้เลยแต่หนูจะใช้เซนส์หนูก็คือเดา แต่ผมว่าอันนี้น่าจะเป็นเท่าแก่น้อยกินบ่อยแล้วจำเท็กเจอร์ได้น่าจะเป็นเท่าแก่น้อย อันเนี้ย It feels like it's below zero. เดา อันนี้เท่าแก่น้อยมาชิตะเพราะว่า เต่าทองอันดับแรก1 2 3พัฒนาขึ้นโบก So guys, it's officially autumn here in Australia, which means it is getting colder. It's getting quite cold at night, so มาชิตะและอันนี้จะเป็นอะไร It's getting quite cool at night. เท่าแก่น้อยมาชิตะแปลว่าอร่อยมาก It's getting quite cool at night. มันโดนตีนไหมนี่เหรอวะ it's time to tackle these. I rotated some out. ไม่ได้กินอะไรเลยนอกจากกระดาษมีความเป็นกล่องอ่ะ I rotated some out. เฮ้ยอะไรอ่ะ เข้าใจความรู้สึกคนเขาต้องล้วงกล่องยัง อะไรอ่ะมีตัวอะไรเดี๋ยว I rotated some out. มีความครีมนี่พวกเราพิซซ่าเดี๋ยวนะมันมีแบรนด์อะไรบ้างมีเกลือแบล็กกับ I rotated some out. อะไรวะจำไม่ได้อ่ะตอนนี้มี2แบรนด์คือดันกินกับมิสเตอร์นั่นแหละพี่คิม When it gets It's time to bundle up. อันนี้เหมือนรู้สึกว่ามันใหญ่กว่าเตียกกว่ายวกกว่า อันนี้เนื้อแน่นกว่าแห้งกว่า It's time to bundle up. ผมกินอันนี้แบบน้อยมากๆอ่ะนานๆจะอยากอ่ะของหวาน อันนี้ไม่ใช่โดนัทไม่ใช่มิสเตอร์โดนัทแน่นอน เพราะว่ามิสเตอร์โดนัทไม่ทำแบบนี้มันไม่ได้มีความเอาผงของข่าวมาโรยๆอ่ะ It's windy and อันนี้จะมีความเหมือนแบบอันนี้จะ Some of the gusts have been really impressive, gusting in Gary to 51 miles per hour. มันด้วยตัวของเนื้อ when it gets และกลิ่นปลาย when it gets cold outside, 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 อันเนี้ยเนื้อแน่น when it gets cold outside, 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 when it gets เขาเป็นฝึกการใช่ไหม It's time to bundle up and take good care of yourself. It's time to bundle up and take good care of yourself. It's time to bundle up and take good care of yourself. It's time to bundle up and take good care of yourself. It's time to bundle up and take good care of yourself. It's time to bundle up and take good care of yourself. It's time to bundle up and take good care of yourself. It's time to bundle up and take good care of yourself. It's time to bundle up and take good care of yourself.
It's time to bundle up and take good care of yourself. It's time. อันตี้ครีม Because cold weather time is cold and flu season. Because cold weather time is cold and flu season. Because cold weather time is cold and flu season. Because cold weather time is cold and flu season. Because cold weather time is cold and flu season. Because ดันกินโดนัท you've heard of colds. Everyone gets them. 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 You've heard of colds. เฮ้ยจริงๆคือตอบได้เยอะมากมีแค่ข้อแรกที่แบบไม่รู้ว่าภาษาเราเป็นส่วนไหนทางไปเลยมันหูสับบอกแล้วว่าได้ต่ำกว่า5ค่ะได้ไปเยอะอยู่แล้วก็ตามขั้นนางก็ดูคะแนนตลอดว่ะว่าแบบเพราะว่าฉันจะแบบตามอีฟกับเมทัน ไม่ได้อ่ะประเด็นกินอยากชนะอ่ะแต่ไอ้เนี่ยผมเจ็บใจสุดคือโอนตินกับไมโลเนี่ยเจ็บใจมากๆเพราะคำที่เราคิดก็ทำให้แบบจำแบรนด์สลับ แล้วก็จำไม่ได้ด้วยว่าแบบคนที่เราชื่นชอบงานเขาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์อะไรบ้าง ชอบวันเนี้ยก็คือแบบทำงานหนักจนไปสมองเลยมีความเบลอนิดนึง งั้นต้องหยุดงานไหม Today, we're going to be focusing on 3 verbs that English language learners often get confused. They are see, look, and watch. Sometimes the use of each verb depends on the word that comes after it, and there are always lots of exceptions. However, today I'm going to give you some general rules that you can learn and some example sentences. Let's get started. The verb see is used to refer to the natural ability to use our eyes. For example, we can say, I saw a huge grey cloud in the sky over my house. Every morning, I see people running for the bus. Can you see that bird in the distance? We can also use the verb see to talk about films and series. For example, have you seen that documentary about penguins? Do you want to see the latest Harry Potter film? See can also mean to meet or to visit. For example, I'm seeing my best friend this afternoon. This means I'm meeting my best friend this afternoon. Or you should really see a doctor about that. This means you should really visit a doctor about that. In some contexts, see can also mean to date. For example, are you seeing anyone at the moment? This means, are you dating anyone at the moment? Today, we're going to be focusing on 3 verbs. "2020 is almost over. Today, we'll review this year's top 5 incorrect answers from the Cake English listening quizzes. These are some tough expressions that the highest percent of users missed. The overlapping expressions were eliminated, and all of them are used daily. Let the countdown begin. 5. The number 5 most missed answer from the Cake English listening quizzes is, I find this so cringeworthy. I find this so cringeworthy. Cringeworthy is an adjective that means something or someone
makes you feel embarrassed and awkward. It makes you feel second-hand embarrassment. This is the embarrassment you get from watching or listening to something. Number 4 is, it was really anticlimactic. It was really anticlimactic. Anticlimactic is an adjective that means the ending is disappointing. You can say this when the end of a TV show or book you enjoyed had a lame and uninteresting ending. Number 3. The third most missed answer is, I'm psyched to go there. I'm psyched to go there. The difficult part here is the adjective psyched. It's slang for feeling very excited, enthusiastic, and ready to do something. You can also use the phrase psyched up. You can be psyched up to do something or psyched up for something. Number 2 is, they asked me point blank. They asked me point blank. It's difficult because of the adverb point blank. It means directly and without explanation. You can also say, they straightforwardly asked me. Straightforwardly is an adverb that means honestly and directly. Number 1, finally, the most missed answer in the Cake English listening quizzes is check please. Check please. This can be heard in the American TV drama Pretty Little Liars. In most restaurants in the United States, you have to get the check to pay. You can't walk up to the register to pay without it. If you're ready to pay, but you still haven't gotten the check, you can use this expression to ask for it. You can also say, can I get the check? Let's see a conversation with these commonly missed answers. I finally met my boyfriend's parents. We ate at that new Italian restaurant. Oh, I'm psyched to go there. Was it good? It was really anticlimactic. That's disappointing. Well, what did you talk about? They asked me point blank why I love their son. Oh my gosh, that is so cringeworthy. Yeah, thankfully my boyfriend said, check please, right after. 2020 is almost over. Today, we'll review this